Eating puri tonight. Puri with beef. Yeah. హలో, ప్రజెంట్ అప్డేట్స్ కోసం నా ఇన్స్టాగ్రామ్ అకౌంట్ ఫాలో అవ్వండి. యాక్చువల్లీ ఇందాక నేను డబ్బులు లేకపోయినా రూమ్కి వెళ్ళాను. నేను ఆశ్చర్యపోతుంది. మనం హెవీ టాలెంటెడ్ అని అర్థం కావట్లేదు. అయ్యో, కేఎల్ సెంట్రల్ అంటే ఓన్లీ మాల్ 3 ప్లేసెస్ ఉన్నాయి మలేషియాలో. సెంట్రల్ మార్కెట్, కేఎల్ సెంట్రల్, ఇంకొకటి you didn't see the walking street. The street. Is the street? It is near our hostel. Old hostel. Pedaling street ఏదో పెడలింగ్ స్ట్రీట్ ఏదో ఒక స్ట్రీట్ ఉంది. అది కాకుండా టైమ్ స్క్వేర్లోని అదేదో రోలర్ కోస్టర్ రైడ్ కూడా ఉంటుందంట. నాకైతే సెంట్రల్ మార్కెట్ చాలా నచ్చింది. ఇదైతే స్క్వేర్, ఇది ఓన్లీ మాల్. ఇక్కడ నుంచి నైట్ చూద్దాం మలేషియాలో. చాలా చాలా బాగుంది యాక్చువల్లీ. అక్కడికి వెళ్ళాలంటే కింద లిఫ్ట్ ఉంది. 2 ఫ్లోర్స్ ఎక్కాలి. లేదంటే లిఫ్ట్ పని చేయకపోతే మొత్తం ఇట్లా ఎక్కాలి. నాకైతే ఈ సిటీ చాలా చాలా నచ్చింది. దుబాయ్ నచ్చలేదు కానీ ఇది చాలా బాగుంది. షో మెయిన్లీ నైట్ టైం ఎంత సెక్సీగా ఉంది. ఆ టవర్స్ చాలు. అది నా రూమ్లోంచే ఆ వ్యూ ఉందనుకోండి. సో నా హాస్టల్ పేరు హబీబీ హాస్టల్. పక్కనే క్రెసెంట్ టవర్స్ అన్నానని పక్క టవర్స్లో. ఇప్పుడు ఆ టవర్ పక్కన కూర్చుంటుందాం. NZ కర్రీ మధ్యాహ్నం వెళ్ళా కదా, మధ్యాహ్నం టైంలో అంత బాగోదు, నైట్ టైం చాలా బాగుంటుంది. బయట టేబుల్ వేస్తాడు టవర్ పక్కన. ఇదే మనం మధ్యాహ్నం తిన్న రెస్టారెంట్. దానికి పూరి ఏంటో అర్థం కావట్లా. యా, యూ ట్రై పూరి. Okay, I'll You try. like it? It's with potato curry. I'll try puri too. It's maybe butter tikka masala, butter chicken masala. They'll give a curry with puri. Curry with puri? They'll give potato curry. Yeah, it's okay. Butter chicken masala.
अयो No. ब्रो No. क्या बोल रहे हो? What's the puri? He's diverting you now. I want just to try puri and garlic naan. Yeah, sure, garlic naan. Okay. Yeah, you can eat with garlic naan, butter chicken. Yes. No, with the puri. He's from Poland. What is your name, by the way? Daniel. Daniel. Okay. Table ఖాళీ లేదన్న ఆయన టేబుల్లో కూర్చున్నాం. Anything drinks, fresh juice. There's I mean here you have many things, but it's most of the we spent Normal our city time life. 200 రూపాయలు మళ్ళీ. shopping, but it's nice చాలా to బాగుంది. see. No, it's nice. It is small. It is small. Oh, yo. Puri. Eating puri tonight. Puri with beer. Yeah. I already made you taste in Oman. Yes, I remember now. You forgot. Yes, I just forgot the name. Yeah. We tasted so many things. You don't. I want to Okay, see how if he likes it or not. You You have just to need take- to, yeah. Dip it in that and. That's good? Very good. Oh, okay. I love it. And what is it? You have to take more of curry. It's okay or not? I use spoon. You can use spoon. అయ్యో పాపం కష్టపడి తింటున్నాడు. ఇదైతే చీల్చి తింటుంది. You got habituated to Indian food. I love it. Now. Last night in Malaysia we enjoyed really well. పాపం వీళ్ళిద్దరూ పూరి తిని చచ్చిపోయారు పాపం. That's good. వాళ్ళిద్దరూ పూరి అంటే ఇంత వస్తుంది అనుకున్నారు, అది ఇంత వచ్చింది. Hey, what was the bill? 25, 24, 25. 25 అంతా. 25 అంటే చాలా చాలా చీప్. అక్కడ ఫ్రైడ్ రైస్ కూడా చాలా చీప్. 11 ఫ్రైడ్ రైస్. టమీ ఫుల్, పేట్ శాంతి, మనశ్శాంతి అన్నీ. గుడ్ నైట్. What did you say? I told పేట్ శాంతి, మనశ్శాంతి. What does it mean? It's like peace of mind Yes. and peace of tummy. Yes. Kind of. But with percent. Not exactly. Yes. Okay, bye. 25 RM అంటే జస్ట్ 500 రూపీస్ ఇద్దరికి కలిపి. అది అంటే తాను ఎక్కువ ఆర్డర్ చేసింది. ఇందాక మర్చిపోయా ఎంతో చెప్పడం. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని వాళ్ళు వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, అందరికీ షేర్ చేయండి.